Hay momentos en la vida en los que no estás buscando grandeza, ni fama, ni reconocimiento, pero el cielo te marca. No es algo que pides, es algo que Dios decide. Y cuando Él decide ungirt, no lo es para que seas admirado, lo es para que seas útil en su propósito eterno. Escucha esto, la anciana verdadera nunca comienza con aplausos, comienza con una sacudida. Cuando Dios te unge, lo primero que cambia no es tu entorno, es tu espíritu. De pronto algo dentro de ti se despierta, se activa, se vuelve más sensible a su voz. Empiezas a discernir lo que otros no ven, a sentir lo que otros ignoran, y a detectar movimientos espirituales que no son visibles a simple vista. Y aquí está la primera señal, los ataques aumentan sin ninguna explicación lógica. No haces nada malo. No provocas a nadie, pero puertas se cierran, personas se levantan, situaciones se complican. Y tú piensas, ¿por qué ahora? Es simple cuando Dios te unge, el infierno lo nota antes que tú. La segunda señal es más profunda. En medio del ataque tu paz crece. No sabes explicar por qué, pero dentro de hay una convicción firme, una seguridad invisible, una voz espiritual que te susurra. No temas, porque estoy contigo. El enemigo intenta empujarte hacia abajo, pero Dios usa todo para elevar tu espíritu hacia arriba. Una tercera señal aparece cuando la unción empieza a manifestar tus palabras leven piso espiritual. Antes solo hablabas, ahora declaras. Antes aconsejabas, ahora transformas. Antes orabas, ahora algo se mueve cuando oras. Eso no viene de ti, viene de Dios. También descubres esto. La unción despierta enemigos que nunca imaginas. Gente que nunca te mira, ahora te observa. Personas que nunca hablaron de ti, ahora te mencionan. ¿Por qué? Porque la unción te vuelve visible en un mundo espiritual donde antes eras invisible. Pero gracias a Dios, también la liga la otra parte, la unción atrae aliados enviados por el cielo. Personas que aparecen en el momento exacto, en la hora exacta, con la palabra exacta, no son coincidencias, son conexiones divinas. Y pide que pienses que no estés preparado, que no tienes capacidades, que no eres suficiente. Pero escucha esto con tu espíritu. La unción no te es perfecto, te es responsable. Dios unge a quienes están dispuestos a obedecer, incluso cuando no entienden. A quienes caminan, incluso cuando no ven. A quienes creen, incluso cuando parecen perder. Cuando la unción de Dios comienza a reposar sobre una persona, una de las primeras señales que se activa es la oposición. Es casi como si el mundo espiritual despertara al mismo tiempo que tú. Y aquello que estaba dormido se levanta para impedir el avance que Dios ya decree en tu vida. La gente piensa que la unción en tres primeros plazos, puertas abiertas o reconocimiento, pero en realidad, la primera evidencia de una unción verdadera es la resistencia. Cuando Dios te unge, no solo te marca para grandes victorias, también te cita en un campo de batalla donde tu espíritu será entrenado, tu carácter será purificado. De pronto, comienzas a enfrentar situaciones que no provocaste. Personas que antes te trataban con normalidad empiezan a reaccionar de manera extraña. Ataques que nunca habías vivido a persona sin explicación. Es como si la atmósfera alrededor de tu vida cambiara. Y si cambia, la unción altera el ambiente espiritual. Donde antes había indiferencia, ahora hay movimiento.
Donde antes había silencio, ahora hay guerra. Why no es porque estés haciendo algo malo? Es precisamente porque estás haciendo algo correcto. Las tinieblas no reaccionan ante un creyente dormido, pero tiemblan ante un creyente ungido. Por eso, cuando el ataque aumenta, cuando la crítica reperís, cuando los obstáculos se multiplican, no lo interpretes como fracaso, sino como confirmación. Nada se levanta contra algo que no amenaza. Why hay resistencia es porque el cielo ya anuncia avanzas. El enemigo siempre reacciona tarde, pero reacciona cuando ve que Dios te ha entregado una asignación que trae impacto, liberación, why transformación. Why en esos momentos tu puedes sentir que todo se vuelve más difícil. Puedes preguntarte por qué el camino se complica justo cuando estés intentando obedecer. Pero eso mismo es parte de la señal. La anciana despierta guerras que antes no existían. No porque estés solo, sino porque ahora llevas algo dentro de ti que es peligroso para el enemigo. Why cuanto mayor es la anciana, mayor es el ataque inicial. Las fuerzas contrarias intentan detener antes de que descubras la magnitud del poder que Dios ha puesto sobre ti. Sin embargo, algo maravilloso ocurre al mismo tiempo que la oposición crece. Dentro de ti despierta una fortaleza que no sabías que tenías. Te levantas cuando otros se rinden. Sigues avanzando cuando todo te empuja hacia atrás. Aunque sientes el ataque, también sientes la mano de Dios sosteniendo de una manera sobrenatural. La anciana no solo atrae resistencia, también libera protección. Dios no te para dejar vulnerable, te para preparar para niveles que no has visto. Así que si hoy estás enfrentando ataques inspirados, resistencias que no entiendes, o situaciones que se desatan sin motivo aparente, no te confundas. No significa que Dios se aleja, significa que Dios te marca. Why esa marca provoca movimiento. La oposición no es señal de abandono, es señal de unsign. Why cuando esa unsign es real? El infierno lo siente antes que ti. Por eso se levanta, por eso ataca, por eso intenta detenerte. Pero lo que Dios comienza en ti, y Él mismo lo respalda, lo lleva a cumplimiento. Porque nadie puede apagar lo que Él unge para brillar. Cuando Dios decide ungar a una persona, no lo es por casualidad, ni por simpatía, ni por talento humano. Dios unge a aquellos que están dispuestos a cargar un propósito que es más grande que sus deseos personales, más pesado que sus fuerzas naturales, y más profundo que sus planes propios. La anciana nunca liga para declarar una vida, liga para asignar una responsabilidad. Y esa responsabilidad no está hecha para quienes buscan comodidad, sino para quienes están dispuestos a entregar su voluntad al propósito eterno del cielo. Hay personas que oran pidiendo unción, pero no entienden que la unción exige un corazón rendido. La unción no cae sobre quienes quieren sobresalir, sino sobre quienes quieren obedecer. No se derrama sobre los orgullosos, sino sobre los que están listos para desear. Seguro, tu sem, aunque no entienda, elevem, aunque no control, aunque no esté preparado. Porque Dios no busca los capaces, Él capacita a los disponibles. Cuando Él encuentra un corazón, es un corazón que dice, sí, antes de saber y de obedecer, entonces lo unge. Y cuando esa unción llega, lo primero que hace expande tu capacidad interior.
De repente empiezas a pensar diferente, a sentir diferente. A ver la vida desde otra perspectiva, comienzas a notar que tus viejas prioridades ya no encajan con la nueva visión que Dios ha puesto frente a ti. Sientes que tu espíritu se ensancha, como si el cielo te dijera, preparad. Lo que voy a hacer contigo voy por medio de tu no cabe en la persona que eras antes. La anciana siempre estará, nunca encoge. Siempre transforma, nunca limita, pero aqua es la parte que muchos no esperan. Ser ungido significa que Dios te confía misiones que humanamente parecen imposibles. Te pedir amar quien te hiere. Te pedir avanzar sin recursos. Te pedir criar sin ver. Y te pedir mantenerte firme cuando todo a tu alrededor parezca temblar. No es que Dios, cuya prabhasai eres fort, el cual mostrat, que su fuerza anta es mea de lo que imaginas. Por cada propósito divino, requiere una fuerza divina. Y esa fuerza es le unsign también te separa. No de las personas por desprecio, sino del sistema del mundo por visión. Comenzamos a notar que no puedes caminar don caminabas, ni de ser loco de que es, ni vive como vivías. Te vives más consciente, más responsable, más sensible a lo que agrada y lo que desagrada a Dios. While aunque es camino, a veces se siente solitario, también es glorioso. Porque le unsign te prepara para caga lo que otros no quieren caga. Para donde otros no quieren y para obedecendo otros prefieren her. También descubres que el propósito que cagan los ungidos siempre es más grande que los mismos. Dios no te para tus suos, te para sus planes. Y sus planes siempre exceden tu lógica, tu fuerza y tu experiencia. Pero así es lo hermoso cuando aceptas el propósito superior, cuando dices, ses a la asignación divina, la unsign es en ti loco la capacidad para la humana jams podrá lograr. Si Dios te está confiando en propósito mea cuaptitu, no te sientes abrumado. Si te sientes pequeño, es normal. La unsign no liga para engrandecerte. Liga para sostenerte en una misión que solo puede realizar alguien que ha sido tocado, marcado y empoderado por el cielo. Y si hay Dios te está pidiendo más, es porque tenga para más. Cuando una persona es peligrosamente ungida por Dios, ocurre algo que parece contradictorio a los ojos humanos mientras los ataques aumentan, la paz interior también aumenta. Es un fenómeno que no se puede explicar con la lógica natural, porque no depende de circunstancias, ni de emociones, ni de estabilidad externa. Es una paz que no viene de la mente, sino del espíritu. Es la evidencia de que Dios no solo te para una misión, sino que también te cubre para sostenerte en medio de esa misión. Hay momentos en los que comienzas a notar que tu alrededor se mueven relaciones se sacuden, puertas se cierran, problemas aparecen de la nada, situaciones inspiradas comienzan a probar tu paciencia y tu fe. Desde afuera todo parece caos, desde adentro, sin embargo, sientes algo extraño, una serenidad profunda que no se había manifestado en otras temporadas de tu vida. Antes cualquier presente te desespera. Antes cualquier ataque te tema. Pero ahora, aunque todo se complica, te sientes paz. Esa paz no es ausencia de guerra, es presencia de Dios. Es el testimonio interno de que no estás enfrentando nada solo. En realidad, la paz es la sí el más claro de cual enseñan está obrando.
por cuando Dios ange, no solo te da autoridad, también te da reposo. No solo te prepara para confrontar, también te prepara para descansar en él. Why is descanso es tan sobrenatural que incluso cuando las circunstancias deben aplastar, algo en tu espíritu permanece firme, estable, quieto. Al principio puedes confundirte. Puedes preguntarte, ¿por qué no estoy tan afectado? ¿Por qué no estoy desesperado como antes? ¿Por qué siento calma mientras todo se sacude? La respuesta es simple, la anciana está madurando tu espíritu. Lo que antes te desestabilizaba, ahora te fortalece. Lo que antes te robaba paz, ahora revela que tu paz ya no depende de lo externo, sino de aquel que vive dentro de ti. La anciana cambia la forma en que procesas la adversidad. Antes reaccionabas con preocupación, ahora respondes con confianza. Antes temías lo desconocido, ahora percibes dirección divina. Antes te enfocabas en el problema, ahora ves la victoria que Dios ya prepara. No porque seas mi pasfort, sino porque estás siendo sostenido por aquel que te ama. Esta paz no ignora la realidad. No es una negación del dolor de la batalla. Es una convicción de que, a pesar de la batalla, no caes. Es saber que aunque el enemigo se levante, no podrá tocarlo. Que Dios ha decidido proteger. Es escuchar en lo profundo de tu espíritu esa voz suave que dice, tranquilo, yo estoy contigo, no estés en peligro, estás en propósito. Cuando la anciana está sobre ti, el enemigo aumenta la presión, pero Dios aumenta tu paz. Mientras más intenso es el ataque, más fuerte es el consuelo. Mientras más oscura es la noche, más brillante es la luz dentro de ti. Si estás viviendo esta contradicción divina, guerra afuera, paz adentro, entonces no dudes, esa es la evidencia de que la anciana sobre tu vida está creciendo. Cuando la paz de Dios domina tu interior, ninguna tormenta exterior podrá detener el propósito para el que te ha marcado. Cuando una persona está verdaderamente guiada por Dios, una de las señales más evidentes es que su sensibilidad espiritual comienza a multiplicarse. No es que se vuelva más emocional, ni más frágil, ni más supersticiosa, es que su espíritu se vuelva más consciente del cielo. De pronto, aquello que antes pasaba desapercibido ahora resuena en lo profundo del corazón. Lo que otros llaman coincidencias, tú comienzas a percibirlo como señales. Lo que otros ignoran, tú lo reconoces como dirección divina. La anciana abre los oídos, afina la vista y despierta el discernimiento. Hay momentos en los puedes está rodeado de ruido, de actividades, de responsabilidades, pero aún así escuchas la voz de Dios con más claridad que nunca. Su voz ya no es un suaro lejano que apenas alcanzas a percibir, sino una guía interna que te acompaña en cada paso. A veces habla en el silencio, a veces a través de una palabra, a veces a través de una impresión en el corazón que no puedes ignorar. Comienzas a sentir cuando debes avanzar, cuando debes esperar, cuando debes calar, cuando debes hablar, cuando debes soltar y cuando debes permanecer. No es intuición, es dirección espiritual. La sensibilidad espiritual también se manifiesta en si moves la vida. Antes mirabas situaciones solo con ojos humanos, ahora las ves con ojos eternos. Antes reaccionabas según emociones, ahora respondes según discernimiento. Empiezas a identificar lo
ko vin de Dios wailo kino. Lo ko iti impulsa hasia tu prop, sito wailo ko intenta desvat. Lo ko edifica tu espiritu wai. Lo ko intenta contamina tu paz. La ansayan te ansiga a reconocer movimientos invisibles, batalas ocultas, trampas disfrazadas y oportunidades disfrazadas de obstáculos. Y esta sensibilidad no tijes orgulloso, tijes humilde. Por cuanto más escuchas a Dios, más dependes de Él. Cuanto más discernimiento tienes, más reconoces tu necesidad de permanecer en su presencia. La ansayan no tijes autosuficiente, tijes mens consciente de que sin Dios no puedes avanzar ni un solo paso. Esa es la verdadera madurez espiritual. También notas que comienzas a sentir cargas espirituales que antes no sentías. Una compasión profunda por personas que están sufriendo. Un deseo fuerte de orar por alguien, sin saber por qué. Una inquietud cuando estás en lugares donde la atmósfera espiritual está contaminada. Un peso de intercesión por situaciones que nadie te menciona. Esa sensibilidad no es casualidad, es una evidencia de que tu espíritu está conectado con el cielo y atento a la voz del Espíritu Santo. Y aunque esta sensibilidad puede ser sentida de frente, incluso incomprendido por otros, es una de las mayores bendiciones de estar ungido. Porque te libra de decisiones equivocadas, te alija de peligros invisibles, te prepara para batallas antes de que lleguen, y te conecta con la voluntad perfecta de Dios. Esta sensibilidad espiritual se convierte en tu brújula interna, tu radar invisible, tu guardián silencioso. Si empiezas a percibir la voz de Dios con más claridad, si tu discernimiento se agudiza, si algo en tu interior se despierta para detectar lo espiritual incluso antes de verlo, entonces no lo dudes. Esa es una señal inequívoca de que Dios ha depositado una unción real sobre tu vida. Por cuando el cielo ange, también hay los sentidos del espíritu para que puedas caminar con seguridad en un mundo lleno de sombras y decisiones que requieren dirección divina. Cuando una persona es peligrosamente ungida por Dios, ocurre algo que no se puede ocultar ni disimular, sus palabras empiezan a tener peso espiritual. Ya no son simplemente sonidos, opiniones o frases lanzadas al aire, se convierten en herramientas, en armas, en leves que abren y cierran puertas, en semillas que producen resultados inmediatos. La anciana transforma la voz de una persona en un instrumento de autoridad, y esa autoridad no proviene de la experiencia humana, sino del respaldo divino. Hay un momento en el que te das cuenta de que tus palabras ya no quedan al vacío. Antes podías decir algo cuando nada pasaba, ahora lo dices y algo se mueve. Antes aconsejabas, ahora ministras. Antes hablabas desde la razón, ahora hablas desde el espíritu. Y lo más sorprendente es que no estás intentando impresionar a nadie. Simplemente fluye, simplemente ocurre, porque la unción no se esfuerza, opera. No intenta demostrar, manifiesta. Y cuando está sobre ti, incluso tus palabras más sencillas le elevan impacto. Es entonces cuando comienzas a notar que tus declaraciones producen cambios que van más allá de lo natural. Oras por alguien, y su atmósfera cambia. Declaras fe en medio de una situación crítica, y se alinea. Hablas vida, y la aparece. Hablas esperanza, y algo dentro de las personas se despierta. Estas manifestaciones no tienen que ver con gritar, emocionar o manipular.
Tienen quaeva con el hecte quo Dios puso su autoridad en tu boca. También ocurre lo contrario. Te vuelves más cuidadoso con lo que dices, porque sabes que tus palabras construyen o destruyen. Ya no hablas por hablar. No declaras derrota, no maldices tu propia vida. No sueltas palabras sin intención. La anciana te vuelve consciente del poder espiritual que se libera cada vez abres la boca. Entendis que tus palabras crean atmósferas, levantan muros, derriban obstáculos, convocan bendición o cierran ciclos. Why esta autoridad se manifiesta incluso en conversaciones comunes. Gente que te escucha comienza a sentir paz sin entender por qué. Personas que están confundidas encuentran claridad solo con unas pocas palabras tuyas. Aquellos que están desanimados reciben fuerza cuando hablas. No porque seas especial, sino porque la unción en ti transforma lo que dices en vida. La palabra ungida no es humana, es enviada. No es débil, es precisa. No es vecchia, es eterna. Atraviesa corazones, rompe barreras, traspasa cargas, destruye yugos. Why aunque tú no lo ves de inmediato, el cielo se mueve cada vez que hablas bajo esa unción. Es por eso que muchas veces tus palabras provocan reacciones espirituales. Algunos se incomodan, otros se fortalecen, otros se despiertan, otros se confrontan. La unción no deja en el neutro. Donde hay palabra unguida, hay transformación. Si has comenzado a ver cuántas palabras generan cambios inmediatos, cuántas oraciones tienen resultados, que tus declarations abren camino, why lo que sale de tu boca liva un piso que antes no tenía, entonces reconoces esto. Dices una sí al clara de que la unción de Dios está operando poderosamente en tu vida. Por cuando Dios unge a alguien, también en su voz, y esa voz se convierte en un canal directo entre el cielo y la tierra. Cuando Dios unge verdaderamente a una persona, algo inevitable ocurre en el mundo espiritual, y tarde o temprano se refleja en lo natural. La unción despierta enemigos que nunca imaginamos, y activa aliados que jamás pensaste conocer. Es como si la vida diera un giro, como si todo lo invisible volviera visible y aquello que estaba oculto comenzara a revelar su verdadera naturaleza. La unción no solo ilumina tu camino, también expone quién es contigo y quién no lo esté. De pronto personas que antes jamás prestaban atención a tu vida empiezan a observar. Algunos sentirán atracción espiritual hacia ti, otros sentirán incomodidad, otros incluso sentirán molestia sin razón aparente. No es personal, es espiritual. Las siempre incomoda a quienes están acostumbrados a caminar en sombras. La unción provoca reacciones por cada una presencia que confronta, que expone, que revela. Tu crecimiento espiritual es que otros se sientan amenazados, incluso si tú no has reconocido para provocarlo. Pero al mismo tiempo, o que algo extraordinario Dios comienza a enviar tu vida a personas que aparecen en el momento exacto, con el corazón correcto y con la intención correcta. No son amistades casuales ni coincidencias. Son conexiones divinas, personas que Dios selecciona y posiciona para ayudarte, apoyarte, guiarte o caminar contigo en la asignación que Él ha puesto sobre ti. Son personas que parecen conocer tu espíritu aunque no conozcan tu historia. Pueden haber estado lejos, pero espiritualmente estaban destinadas a cruzar en tu camino. La unción en poder tu único revela. Revela quien te celebra y quien te tolera.
Revela quien te impulsa, y quien te frena. Revela quien está contigo por amor, y quien por conveniencia. Revela quien fue enviado por Dios, y quien fue enviado por distracción. Y esta revelación no siempre se moda, pero siempre es necesaria. Porque para caminar en tu propósito necesitas claridad, no confusión, compatía correcta, no multitud, alianzas espirituales, no amistades superficiales. Muchas veces la resistencia viene de lugares inesperados. Gente que te critica empieza a cuestionar. Personas cuantas te apoyan comienzan a ellas. Un conducto es parte de la transición. La ansiedad no solo atrae las, también separa mezclas. No puedes avanzar a un nivel espiritual superior, rodeado de personas que no están dispuestas a crecer contigo. A veces Dios permite que ciertos vínculos se rompan para proteger tu propósito, no tu comodidad. Y en medio de estas separaciones, Dios te sorprende enviando aliados que nunca imaginaste. Personas oran por ti sin pedir nada. Que te impulsan sin envidia, que ven lo que Dios está haciendo en tu vida y se alegran genuinamente. Algunos serán mentores, otros serán compañeros de batalla, otros serán apoyo emocional, y otros simplemente serán manos enviadas por el cielo para sostener en momentos clave. Si en este tiempo estás viendo seco, algunas personas se hallan sin explicación, mientras otras nuevas le llegan con propósito. Si algunos se levantan contra ti sin motivo, mientras otros aparecen para ayudar como respuesta divina, entonces no lo malinterpretes. Esa es una de las señales más claras de que la unción sobre tu vida es despertando el mundo espiritual. Por cuando Dios te unge, Él mismo mueve las personas correctas hacia ti y aleja las equivocadas, para que puedas caminar sin obstáculos hacia el destino que Él diseñó para ti. Cuando Dios unge a alguien de manera peligrosa y extraordinaria, una de las señales más evidentes es que esa persona comienza a sentir responsabilidades espirituales más grandes que sus propias capacidades humanas. Es como si Dios colocara sobre tus hombros un manto. A primera vista parece demasiado pesado, demasiado grande, demasiado elevado para alguien como tú. Y sin embargo, algo dentro de ti sabe que es manto no te pertenece por mérito, sino por asignación divina. La unción que liga para corresponde a tu fuerza natural. La liga para ampliar tu misión es all de lo que te puedes hacer por ti mismo. Cuando estás ungido, empiezas a notar que Dios te pide cosas que superan tu lógica. Te llama avanza cuando no tienes camino. Te invita a creer cuando no tienes evidencias. Te empuja a hablar cuando te sientes pequeño. Te guía a territorios que jamás pensaste pisar. A veces te sientes superado. También experimentas una certeza interna. Si Dios te entrega esta responsabilidad es porque Él encarga del paso que implica. La ansiedad siempre viene acompañada de un propósito, y es propósito rara vez está alineado con tu comodidad. Dijo, mientras más grande es la ansiedad, más incómodas serán las asignaciones. Dios no unge para entrenamiento, unge para impacto. Unge para liberar, para restaurar, para levantar, para transformar. Y esas tareas no pueden realizar desde la comodidad humana, sino desde la dependencia espiritual. A veces sentías que lo que Dios te pide te sobrepasa. Pero es justamente esa sensación que confirma que no lo has con
tasfiosa sino con las soyas. De pronto comienzas a sentir piso espiritual por personas, situations o territorios que antes no te importaban o no entendías. Sientes carga por ora por otros sin que nadie te lo pida. Te preocupa el bienestar espiritual de gente con ni siquiera conoces. Te despiertas con urgencias en el corazón que no provienen de tu mente, sino del espíritu. Esa carga no es para destruir, es para formar. Dios solo pone piso donde hay hombros preparados para cargarlo. También notas que tu vida ya no puede ser vivida de manera superficial. Las responsabilidades que Dios te entrega te llevan a buscar menos de su presencia, a crecer en disciplina, a madurar en silencio, a renunciar a cosas que otros pueden hacer sin problema, pero tú ya no porque seas media, sino porque estás cargando algo que exige pureza, enfoque y entrega. Quienes están ungidos no viven por impulso, viven por propósito. Hay muchas veces esta responsabilidad te hará solo, pero no estás solo. Dios mismo te acompaña, te entrena, te fortalece, te da estrategias, te muestra caminos, lo cual te pide él mismo lo respalda. Esa responsabilidad grande que sientes es evidencia de que el cielo te confía algo valioso. Aunque a veces parezca demasiado, lo cierto es que Dios nunca pone en piso sin poner también la gracia para sostenerlo. Si estás sintiendo que Dios te entrega tareas más grandes que tu capacidad, que te llama a niveles que te intimidan, que te empuja a hacer responsabilidades que ya imaginas carga, no tengas miedo. Esa es una de las señales más profundas de que estás verdaderamente ungido. Porque la unción no te llama a hacer lo que puedes, te llama a hacer lo que solo Dios puede hacer a través de ti. Cuando Dios unge a alguien de manera peligrosa, no solo le entrega autoridad, revelación o sensibilidad espiritual, también le da algo que se vuelve imposible de negar, una fuerza sobrenatural que aparece justo en los momentos donde otros se quiebran. Esa fuerza no viene del carácter, ni de la personalidad, ni de la experiencia, viene directamente del Espíritu de Dios. Es una fortaleza interna que trasciende la lógica, que supera las emociones y que sostiene a la persona en circunstancias que cualquier otro lo destruya. Esa fuerza no se manifiesta cuando todo está bien, ni cuando la vida es fácil, ni cuando no hay presión. De hecho, la fuerza sobrenatural solo se revela en medio del quebranto, en medio del dolor, en medio del figo. Es en las temporadas donde parezco no puedes, mevas, donde todo se cae, donde las puertas se cierran, donde los ataques se intensifican, donde la soledad pesa, donde la traición te hira, donde el cansancio te alcanza, es donde la unción demuestra su poder. Porque la unción no te evita las batallas, te es capaz de atravesarlas sin quebrar. Hay momentos en que tú mismo te sorprendes. Te ves resistiendo situaciones que antes te destruyen. Te ves manteniendo la fe cuando antes te hubieras rendido. Te ves avanzando cuando antes te hubieras detenido. Te ves sonriendo en medio de lágrimas. Te ves de pie cuando todo te empujaba hacia el suelo. ¿Why te preguntas? ¿De dónde viene esta fortaleza? ¿Cómo es posible que sigo aquí? Esa es la evidencia más pura de la unción, la fuerza que no es tuya, pero te sostiene como si lo fuera. La unción también produce una resiliencia extraordinaria. Cuando otros se derrumban por una crisis,
ti te levantas. Cuando otros se rinden ante un fracaso, ti lo usas como impulso. Cuando otros se paralizan por miedo, tú avanzas con fe. No porque seas valiente, sino porque estás siendo sostenido. La fuerza divina no opera en la ausencia de tema, sino en la presencia de propósito. Dios no elimina tus emociones humanas, pero las supera con su poder. Y lo sorprendente es que esa fuerza no se nota a simple vista. No es arrogancia ni dureza, ni insensibilidad, no es una fuerza que grita, es una fuerza que permanece. Es quieta, es estable, es firme, es profunda. Es esa fuerza invisible que te permite mantener el rumbo cuando todo alrededor parece derrumbarse. Es esa convicción interna que te dice: no te rendas, no te detengas, no retrocedas. Esto también pasará. Yo estoy contigo. Con el tiempo comienzas a darte cuenta que lo que otros leman. Resistencia, ti sabes que es gracia. Lo que otros leman, que fort, ti sabes que es respaldo divino. Lo que otros leman, capacidad admirable. Ti tú sabes que es la mano de Dios sosteniendo en cada paso. Esta fuerza no es una cualidad humana, es un regalo del cielo para quienes fueron marcados con un propósito. Si estás atravesando situaciones donde deberías as haber caído, pero sigues de pie, donde deberías haber quebrado, pero sigues avanzando, donde deberías haber perdido la fe, pero sigues creyendo, entonces, escuchar esto no es casualidad. Esa fuerza invisible que te sostiene es la prueba contundente de que estés peligrosamente ungido por Dios, porque la ansia no solo ilumina tu camino, también te fortalece para caminar hasta el final. Cuando llegamos al final de este mensaje, no es simplemente el cierre de un video, es el comienzo de una nueva temporada para tu vida. Cada palabra que escuchas hoy no fue casualidad, no por accidente, no aparece en tu pantalla porque sí. Fue una siembra espiritual, una señal, una invitación divina para despertar algo dentro de ti que estaba dormido, olvidado o silenciado por las circunstancias. Este es el momento en el que decides si lo que escuchaste se convierte solo en información o en transformación. Porque lo verdaderamente poderoso no es el mensaje, sino lo que tú decides hacer con él. Ningún cambio empieza afuera, todo comienza dentro, en la decisión silenciosa pero firme que tomas en tu corazón. La vida te ha hablado muchas veces, Dios te ha empujado muchas veces, pero hoy es diferente. Hoy lo sientes más claro, más fuerte, más urgente. Hoy sabes que no puedes seguir viviendo en piloto automático, esperando que las cosas cambien sin cambiarte primero. Pues durante años te acostumbras a la lucha, al dolor, al cansancio emocional, a sobrevivir en lugar de vivir. Pero escucha esto, no naces para arrastrarte, naces para avanzar, no naces para permanecer roto, naces para ser restaurado, no naces para repetir ciclos, naces para romperlos. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti, esperando que lo actives con fe, con acción y con enfoque. A veces la vida te quita cosas para que puedas descubrir lo que realmente importa. A veces Dios permite silencios para que escuches tu propia voz. O a veces te libra alimite para que descubras que no hay limite cuando Él está contigo. Si hoy estás aquí, es porque tienes propósito. Eres necesario, eres valioso. Eres capaz de escribir una historia distinta aparte de este mismo instante.
Así, cuando termines este video, no vuelvas atrás. No regreses a la misma mentalidad derrotada, no regreses a los mismos pensamientos que te encadenan, no regreses al mismo, no puro. Decide caminar con convicción, con fe, con la certeza de que tu futuro es más grande, tu pasado hay que lo que viene infinitamente mejor que lo perdiste. Respira hondo, levanta tu cabeza, seca tus lágrimas internas, y recuerda que es una oportunidad de resucitar tu propósito. No necesitas que todos creen en ti, necesitas creerte tú. No necesitas que todo esté perfecto, necesitas dar el primer paso. No necesitas tener todas las respuestas, necesitas tener disposición. Gracias por la alegría de estar aquí. Gracias por darte la oportunidad de crecer. Y gracias por permitir que este mensaje toque tu vida. Que encuentres fuerza donde pensabas que no la tenías. Que encuentres claridad donde había confusión. Y que encuentres paz donde solo había ruido. Ahora ver y convertirte en la persona que estabas destinado a ser. Porque tu historia no termina. Dijo, lo mejor apenas está empezando.